ليبركا marka kulay xafladii maanta way noo furan tahay halkan waxaan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeeya العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلي أمة الإسلام النهاية وتنوط البنية القرآن القرآن حقوق الحبلية هاي مركل الأولية هاي والحماسية حقوق الحبلية هاي مركل الأولية هاي وحوية حقوق الحبلية مركل الفرنسية وحوية شيء والبنوي حقوق الحبلية مركل قيمي سكرانس مركل آية داود لما يستطيع سورة العلماء الآب وقهضة بس خاصة الإمام الشافعي الكتب الزكاة دي وحليه هاي مركل آية سورة سورة قاطعة والقرآن كي أولاني دين دي وعارفة سدحة آية وذيك كوبان تاي والعصر اللي تاي من آية تاي إن الإنسان في خسر وعن سوق هذا اللي بنا عن إير كشف بعد وطن بيساوها للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آيات واحد كمان تاي في الكلمة أو أفرتوا يكون بالعامين أفر في علة وحلا له أو أفرتوا إماده وآمنوا يعملوا يتواصوا لبعض أفرتوا وحكذا ما يأفر مقع أو مثل مش مقع قاضي كور هي آمنوا حول ما صعد لكن صحة وحلا صعد وحلا الصالحات حق إيوه وحلا صبر على هذا أسمع اهتمام الإسلام أركان الإسلام أركان الإيمان هي صفات إليه هذا ما كان آمنوا وإيمان أو حول واحد مش مقبلامس وكان دون إيمان لا عنده وجود العق عيسو عرب عيسو نقارة عيسو باور عيسو مكا هذا كمان سوق عبنية ركنا إسلام كين إيمان وأساس واعتناء سعادة وأمر لبعضها إنه أباهي إيمانك وحنا عمل صالح عمل أباهي عمل قاسو صالح عمل قاسو صالح هو معي وعمل الشريعة والسيتي وضي مري ما سوى أرتاد صالح ما هسوى أرتاد هناك وهو شرعي إلهي سلوي هذا القاس هل كان مركي مريسو صالح يوحو بعض وحناه تواصل بالحق إنه لقطة مركي مسات كسو بعضه وفي الشارع ومبين شيء أو واحد ما نقطوي ما هني شيء كذا كنت قاعده شد هالبنت تفنيه وانسومي هل كان مركي الصومريو وحب حس سوى كلام القرآن وتواصل بالصبر الصبر هو واحد مقالنا واحد على الضعف وفي ليتو إنه الصبر لا يهي لكن صبر مركي القرآن لقاه ليه وقف حوجة وأولي ودورية إنه واجه شرعي في زوقات marka waxa leeyahay hadda laakiin maxay halkan diinta qaabka sanaya inay si loo qaadano si ugu dhaqano insha Allah soo socota u diyaar garoono aynu noqoto miftaax aanu ku bilowno oo nolosheena oo dhan ku bedelo marka waa taageertiin aad iyo aad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay Axmed Barre وهذا waxaan rabaa inaan mikrofon u soo dhaweeyo محمد حسن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرت الشرفة هي علماء كلية وفتي جماعة حفلة كصوغ قلب الدماء والسلامتين هل كان وحين يصورون من واحد يجي اسمه بينه ويسكو تمد وطلع تمد وانا تمنتهي وتقول له يلا وكرت نكن تقابل بصوص عري وحب بصوص عري حزبي لا بكا حافظة إنفيل النوب كأيوني كان كصباح حزبي يعني وحكا كوبية هاي سدحي اللحلة كوفي أفرتهم بين صوص عري هاتين هاي لا بكا حافظين إنفيل لبيا لما تبين لك بحصري لكن تغنوين كانوا بحصري تانو عندك كده بتجينا حاجة دينا بدي كده ليه هاي برلمانك مركا إنا كنا نقول دلالي إنا قلنا وين دلالي لكن فرس وش واحد بقول فريا كسي بديو مركا واتا مركا لما قلوا وقعي برانكيني بينو أغري لما قلوا من هو نكاح لبانكيو وقت قلف حزبي غلبك من هو يا شيء حطينا هاي قدي ذا يا وضياشة إنفيل أما إدمطون وحين لبثون إنا هنو أحمورتا إيا الدمركا إيا الدركة حزبك كحلو إنهم أينو وحنا خلو ما كان اسمه عبدي وحنا ليه والله دورتي نكا وحقبتي عندما عندهم صون نمخو لكن هالمغني ما وحبا قبل هو اسكا صار معه صون نقطة
waftigaaguna wuu salaaman yahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbigana waxaad u sheegtaa madaxda wax baan u qabanaynaa iyaguna shacabka waxa u qabtaan intaasuu naga gaarsiiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga wayga dhan yahay maxamed xasan oo ku mahadsan yahay haddana waxaan rabaa inaan mikrofoonka aan kusoo dhaweeyo in mr cabdiraxmaan oo isagoo cabdiraxmaan cabdilaahi isagoo nabaraya asxaabta kaloo nagala soo qayb gashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شغلها يعني واحد كل تبون رجال دونا. إيران سكيبرو أصحاب زمان النورتي مرتدا بين عبد الحلال واحد فدي عند اللوف هو بي جي إدمنتون. اللي كان يقول حاجة على أكيلس يحاول يقدم يكون حاجة دقمة أنفيلد. نيجي كل شيء حاجة على نك تايلر وحاول يقدميها دقمة أنفيلد. وأنا كحافظ معملوه. نيجي كل شيء حاجة على أحمد ويكنر. وحاول يقولها وسيلة حافظه كمية هاي وأنا كجوريها قابس هاوسك لينك الشيشان إسنا يقولها وسيلة كمية هاي وحنا ألان سيتكن وحنا قابسين هرمونات النقالة مركب ما تحاجة وسيلة دي ما دحين سكولة تبي والله ما كان هارين مركب الواحد بيسود وين دونا قدومية حافظة ويقول نقدر تجيان بس دي أي واحد ورانا نقول هذا welcome back. Well, good evening and thank you very much for the invitation to come along this evening. My colleagues are going to comment on some specific issues, so I'm going to be quite brief, but I am extremely pleased and proud to be here as the Labour leader of Enfield Council following the successful election in May. And I think it is extremely important that we have a Labour Council in Enfield to deliver the sort of services that the vast majority of people in the borough need, and I know that your community needs. And I'm also extremely pleased to have Abdul as one of our new councillors in Enfield. A Labour government as well, because without adequate resourcing, the sorts of issues that are key to you and your community, whether it be about housing, good education, jobs, they require cash. And we are being squeezed of that by central government. And we need to change that, and we will only change that by changing who's in central government. That's the bottom line on it. But as I said, I'm very pleased to be here. I look forward to working over the next few years with Abdul, and I'm sure that he and us can make a real difference to try and protect people from the government cuts, but also to try and improve the quality of life and well-being of people in the Borough and the Somali community, improve the quality of life and well-being by understanding needs and trying to meet those needs as best we can within limited resources. So, again, thank you very much for the invitation, and my colleagues will speak in more detail about some of those specific issues that I think you might want to hear about. So thank you very much. Thank you for inviting me here. Can I say, when Abdul invited me, asked me to come here this evening, I went home and I told some friends and some family, and I said I'm coming to speak to this meeting, and they said to me, "You should be really honoured. To be able to speak to the Somali elders in Enfield is a real honour," and indeed I am honoured to actually speak and be able to speak to one of our new councillors, to speak about one of our new councillors, Abdul. It's really great to have him here with us on the council. Becoming a councillor is really hard work, and we went out every Saturday, every Sunday mornings, and then it became every Saturday and Sunday mornings and afternoons. And then it became every Saturday, Sunday morning, afternoons, and then during the week as well. And it was while we were out one day that Abdul told me that he's from Hargeisa. And I said, "Oh, I know Hargeisa, not personally, but I used to work for an international development agency called Progressio, which actually my wife still works for. And I used to work for them for many years through the 80s and the 90s. And we used to work, the organisation used to work in Hargeisa. So I know quite well from there the sort of things that Abdul went through, and indeed I'm sure you all went through,
before you started your life in London and indeed in Enfield. And certainly I still have friends who work there, and I think there was a real connection there between having learned that. And the sort of work that we did there was very much around the election commission, which I know Abdul was involved in, and around supporting some community groups as well there. So we learned that through the very hard work that we were doing as we went door to door asking people to vote for Labour. And indeed, they voted Labour, and they voted Labour in a big way. And that's why we have a bigger majority in Enfield Council now than we did in the past. I'm sure you are all aware as well, we do have housing crisis, not just here in Enfield, London-wise, but Enfield does get affected, unfortunately, much more than any other inner London authority. The present Conservative-led government has made lots of policy changes which implemented and affected, and the outcomes of those policies are quite terrible. Benefit cap, to start with, meant that certain people could not afford to live in inner London anymore. So they ended up coming towards outside of inner London, and Enfield is one of those areas. I am aware, talking to Abdul as well, that your community is obviously affected extremely terribly. Majority of you do live in temporary accommodation or private rented sector, and the condition of these properties are or has not been top level. Hence the reason the past administration, with my leadership and obviously the whole team here, has been very supportive. We have introduced what's called the private rented sector licensing. Now, that has disturbed some people. There has been kind of a witch hunt against certain politicians, but we are very proud to be able to have that policy, because it will mean now that private rented sector will have a standards. So where you live, we will make sure that those properties or those landlords who actually rent that property either directly to you or to the council meet those standards. We are building housing, but the council cannot fulfill its duties on its own. The government obviously needs to change their ideology and support us. At the moment, we're not getting that support. So what my colleague said earlier, we need to make sure that not just the council, but we need to make sure that we return a Labour government in positions to be able to support the kind of projects that we want to do. For instance, what's changed in the last 4 years? Well, the council housing is diminishing. Diminishing because the present government has introduced reinvented the right to buy. Rather than just basically supporting local authorities to build more, they are actually encouraging local authorities to sell their current stock. Since 80s, we have lost, since 80s, Margaret Thatcher introduced in 83 the right to buy scheme for council properties. Since then, we have lost 50% of our council stock. It's diminishing as we speak. Last year, we ended up selling 100. This year, that could increase to 200. So there is less and less stock every year that we go, because this government doesn't care about social housing. This government doesn't believe that we should be landlords, social landlords. They're saying, let the private sector sort itself out. And when we go back to them and say, it's not working, people are basically facing with these difficulties, they're saying, that's not your problem. Well, we're saying it is our problem. We are doing things differently in Enfield. We are building. The tenancy types might change, but we are building more properties. In the next 4 years, we did promise in our manifesto that we will be building or start delivering 10,000 new homes, and we will do that. It will be difficult, I'm aware of it, but we will build new homes. Well, again, congratulations, Abdul.
There's two things I'd like to speak about, please. One is about the values driving our actions as a Labour Council. And the second is about some specific issues that our leader, Doug Taylor, said that we're working on in relation to job creation and economic development and how that can and should and must help our communities. In terms of our general values, I'd like to tell a personal story, a very brief one. 120 years ago, my family moved from one country to another. You can hear from my accent what the country they moved to was. When they arrived in the new country, they had no jobs and they had no money. But what they had was a desire to work, and they had an opportunity to work. And they worked very hard, first generation, second generation, and by the time it was my turn, third generation, we had a comfortable life, and we were very grateful for that. And that is something, the idea of economic opportunity is something that we want for everyone, and we know that you want it for your communities, your families, your children, your future grandchildren. So we want Enfield to be a place where everyone who lives here and everyone who comes here has that opportunity. Those are our values. So then the next step for us when we came to power as a Labour administration was to ask whether we are in that situation where Enfield provides all the opportunities for our people that it must. And we needed to be honest. The answer was, after many, many years of conservative thinking, the answer was no. The economy was not working in the way that we wanted it to. A few people were doing very well. Many people were not doing as well as they needed to do. At that point, you have to ask yourself, how do we react? And one possibility would be to hope and wait, as the conservatives do, that the marketplace will work by itself and one day everything will go right for everyone. But that's not what we think as Labour people. As Labour people, we think it is our duty and our responsibility, but also our ability to do something to make sure that there's opportunity for everyone in Enfield, for present generations, for future generations. And so one thing that has guided our action for the last 4 years, and which will guide our action for the next 4 years, is the idea that we can and must do what we can to create those sort of opportunities. And here's where I get to specific issues that Doug referred to, and they involved my, Saïd Bahir, did I say that? My friend Abdul, right? This Abdul was elected in late May. Normally, a new administration takes a little while to organize itself. I can tell you that within a couple of days after our victory, Abdul was speaking with me already about job creation in Enfield, and specifically, he was taking me to meet Samafal. Now, Samafal is a group which you may be familiar with. It is led by a woman from your community who is specializing in helping often young mothers, I'd say, young mothers, single mothers, I can say that, who is specializing in helping single mothers to rejoin the workforce. Currently, many single mothers are in a difficult situation. They are on benefits, and they are staying at home, and they're not seeing the sort of opportunities which we want them to have. But this woman, working for a community organization, a Somali community organization, with support from this Labour administration, has been doing a fantastic job in organizing connections between the people who come to see her and the labor market. Some of these connections mean that your community members will work in employment, working for other people. Other times, it involves them becoming entrepreneurs and starting up their own small companies. And the point is that we have supported her in the past, and it's provided a very specific example of the way in which this Labour administration can work with communities such as yourselves to create greater opportunities for you today, but possibly even more importantly, for your children tomorrow. We are committed to continuing to work to create greater job and employment opportunities for you today and for your children tomorrow. It is our great honor to be in a position to do that.
So, salam alaikum, thank you very much. Thanks, Alan. Imikana waxaan kusoo dhaweynayaa Andila oo ah MP-ga xaafadda Edmonton. Assalamu alaikum. They've not left me much to say. They've all got the best bits, and I'm left to come in at the end. But it's a very great pleasure for me to be at this meeting with the elders. And of course, it takes me back to the last time I met with the elders, which you may remember, which was in the heat of the 2010 general election campaign. And the elders wanted to come to speak to me about a number of issues. And I'll touch upon those as we go through. The first was, and I think it's been reflected in the meeting here this evening, to reassure me as a candidate, and of course the local government candidates that were standing at that time, because there was both general election and a local government election, to reassure us of the support of the Somali community. I had no doubt about that support, but it was really heartening for your elders to come along and say how clearly they thought that the Labour programme, both nationally and locally, was the sort of programme that they could support. And I'm very pleased to hear in your speeches this evening that similar sentiment being expressed, that Labour does represent the aspirations of the Somalian community. It did then in 2010, and I think it still does. But of course, it wasn't only a bit of self-congratulations. The elders came to see me about specifics, and specifics are indeed important, and I hope I was able to reassure them. And I'd like just to comment on a number of those issues now. The first of which was, of course, why isn't there Somali representation on the local authority? That was clearly the case in 2010, that we didn't have a Somalian candidate standing, and we didn't get a Somalian candidate elected. But I said to you then, and the local government has reflected, Labour local government has reflected this, that this would be a priority for us, that we understood that the council has to reflect the community that it seeks to represent, that it is absolutely essential that there is someone up there at the top table, if I can put it that way, who speaks on behalf of and has the experience with the community. And I'm very pleased to see Abdul Abdullahi here this evening, and I'd like you all to put your hands together. But I want to say something more about Abdul in particular. Because at that time when I met, I was acutely aware that Abdul had stood as a candidate, had done very, very well, but got pipped at the post. And one of the great challenges in politics is when that happens to someone, they fall out of favour with the local political party, the Labour Party in our case, and they get disheartened. That didn't happen with Abdul. I spoke to him at that time, and I have to say he maintained his commitment to the Labour Party. He became more actively involved than he had been previously. He became secretary of his local organisation. And as has already been mentioned by Achilles, we put our candidates in 2014 through the ringer in terms of the commitment that we asked them to make to the local government elections. Abdul came through with flying colours. He was there every day. He was there in the evening. We know he's got a pretty high-powered job. We know he's got a family with young children, but he was there. He showed his mettle as a candidate, and I've got absolutely no doubts that he will show his mettle as a councillor. And of course, he represents an area, it's a very diverse area, and he has to take up issues on behalf of all of them. He, of course, has his own interests and will pursue them on the council, whether it be housing or social services or whatever. But I have absolutely no doubt that he sees one of his major responsibilities
is to speak up on behalf of the Somali community. And I think he will do that really effectively. And I think you should be both very proud of him, and you should trust him to speak on your behalf. And I think on that basis, we fulfilled that commitment we gave in 2010, that we would achieve that, and I think we've done that. war annaga yaa noo diiday ingiriis inaan inta isu tagno oo is ololayno oo baarlamaanka galno aan isu soo sharaxno berrito yaa ra'iisul wasaare inaan isu soo raxno yaa noo diidaya ninna markii dastuurkii baa noo ogol sharcigii baan haysanaa british baan hadda ninkan waa doorto berrina waa dooranaya marka saasoo kale ayaan wax walba u heli karaa hadda walaahi toobadda allahna waafajiyo weliba nimanka iyaga odayaasha oo anugu aan ka mid ahay oo war dadka si fiican ugu horseeda ma fiicnine dhallinyaraduna hanugu dayo salaamu calaykum waxaanu nahay minority-gii ugu horreeyey ee soo dega ayaynu ka mid nahay u sheega dadkan caddaanka ah ee tirada badan ee xaafadan iyo dee dalkanba iskale inaynu nahay dad maanta la degan oo aan meel kale u soconin alxamdulilah maanta inaynu ku leenahay member ka mida golaha deegaanka ee xaafadaas laakiin ta aynu higsanaynaa ma aha oo keliya taasi waxa weeyaan iyada oo guud ahaana adeeg fara badanna aynu ka helno oo aynu xaq ugu leenahay horta ogsoonaada oo waxaa la yidhi haddii aan ilmuhu ooyin habartiina wax ma siiso waxay ila tahay iminka innaga adeegyo fara badan oo inoo diyaar ahaa ama aynu heli lahayn baa jiro aynaan doonanba aynaan kaba soo ag wareegin waxaa laga yaabaa meel yaroo la yidhahdo in yaroo cudhaadha baa lagu qaybinaya inaynu isku jarro laakiin adeegga intiisa badan ee kale ee inoo diyaarka ah inaan cidi u soo bixin doonta waxaan idinka rajaynayaa inaynu iminka wixii ka dambeeya horta isku xidhnaano khaasatanna haddii aynaan horta foodkeenna aynaan baawer ku helin foodkeenna tiro fara badan waynu waddanka ku joognaa oo foodkooda uu baawer u goyn karo wax uga soo goyn karo nimanka go-aanka iska leh ee ay siyaasiyiintu ka mid yihiin waxay ila tahay soomaalidu inta badan iminka waxay u xaglinaysaa xagga xisbiga leebarka ama xaafadan ha ahaatee ama kuwa inagu wareegsanba ha ahaatee waxaan dadka ku boorinayaa inay qaataan membershipka fiiga barhabs iska bixiyaan foodka aynu ku ridno dadna codkeenna soo saaro markaasaynu codkeenna meel sare gaarsiin karaynaa ilaahayna haynala qabto inaynu MBA soo saarno maanta councilors baynu maraynaa inaynu maxaan ku idhahdaa house of commonska aynu rag fadhiisto soo saarno dhowaan haddii ilaahay yidhaahdo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام دميت مركو هذا وحنون مع الإلينيا أضياشا قبل قابضة حفلة شهدي بدن قليي السوري قليي إن قلبت حفلة أهاتو آد بان أقوم هذا الإلينيا kasoo qaybgalayaasha sharfan ee ajiibay inay kasoo qayb galaan xafladana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa cabdiraxmaan cabdullaahi konsularka Edminton Green oo maanta aan u joogno xafladiisa anagoo uga mahad celinayna xilka uu u qaaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku nool UK ama London ku nool u horseeyay ay kamid tahay guul u soo hoyatay dhammaan London oo dhan gaar ahaan nooradka ay tahay guul u soo hoyatay kasii gaar ahaan ay tahay Edminton Green ama nawaaxiga Edminton Soomaalida ku nool guul u soo hoyatay in ay axsaabta konsularka inay kursi ku yeeshaan maanta oo ay danahooda ay maanta helaan meel ay ugu hagaagaan taasina waa guul gaar ah oo noo soo hoyatay oo aan ugu hambalyeynayno cabdiraxmaan cabdullaahi ilaahayna uga mahad celinayno innaguna aan ballan qaadayno haddii aan nahay Soomaalida ku nool Edminton iyo nawaaxigeeda in aanu la shaqeyno walaalkeen cabdiraxmaan oo aan si hufan ula shaqeyno una gudbino baahideena deegaan ahaaneed ama haday tahay dhinaca guryaha dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo baahi kasta oo nagu heeran oo adeega bulshada ah Edminton Green Soomaalida ku nool ay awl la'aan jireen meel ay ugu hagaagaan ay maanta heleen irid ay ugu hagaagaan iyo xafiis ay ugu hagaagaan waxaan rajaynayaa cabdiraxmaan cabdullaahi inuu yahay nin xilkaas ka bixi kara inta badan oo aad maanta golahan fadhisaay waxay saaxiib ku leeyihiin ama ku yaqaanaan inta badan masaajidka ilaahay iyo daacadda alle iyo allah ka cabsiga haddana wuxuu noo soo kordhiyey inuu systemkii dowladda inaan
aan uu nooga qayb qaato innaguna aan helno meelan uu hagaagno taasina waa guul labaad uu noo soo hooyey cabdiraxmaan cabdullaahi aad baan uga mahad celinayaa innagana waxaan rajaynayaa inaan noqono kuwo isku duuban oo la shaqeeya consularka cabdiraxmaanna uu noqdo horseedaha sida raggii igu horreeyey ay tibaaxeen oo ah community-yaashan faraha badan leh ee jufajufada iyo laamaha ku kala ergeysan inuu horseed ka noqdo midayntooda iyo isu keenidooda hadday shaqadiisa tahay iyo haddaysan shaqadiisa ahaynba inuu juhdi badan geliyo sidii uu bal ugu yaraan norodka community-yaasha ka jira inuu mideeyo oo uu taladooda hal meel laysugu keeno ilaahay idankii innaguna aan ahaano kuwo ka faa'iida midnimadaas guud ahaan London oo dhan gaar ahaan Edmonton iyo North London aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya walaalkay cabdiraxmaan idinkana aad baan iskugu mahad celinayaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore horta ilaahayba mahad leh ilaahay inagoo nabad qabna xafladan quruxda badan ee sida fiican u soo agaasinteen isugu keenay mar labaad waxaan jecelahay inaan aad iyo aad idinka mahad celiyo يعني سida quruxda badan ay sharafteen ee xafladan wanaagsan igu qabateen gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa gudidii qabanqaabada intiina ka soo qayb gashay intii codaysay doorashada intii iyagu duruufo gaar ay codeyn kara waayeen laakiin niyadda igu codeeyay dhammaantiin way idin mahadnaqayaa marka inta halka ku dhaafo kole waxaan filayaa hadalka deyntiisa baneed waa la yiri wixii dardaaranaha waa la ii soo jeediyay ducadii aad soo jeedsan ilaahay ha jiibo marka anigu mid baan oranayaa waxaan horta marka hore halkan ka ballan qaadayaa in xilka si daacada oo dadka u siman gaal iyo muslim iyo cidu yahaba aan ugu adeego bulshada Soomaalida in fiilna aanan waxba ka akran doono mar walba albaabkoodu furan yahay xafiiskan fariisan doonaa waa Edmonton Green Library-geeda in kastoona maalul baanan fariisan doonan oo jadwal leeyahay jadwalkayga waxaan ku dhajin doonaa meelaha ganacsiga Soomaalida telefoonkayga halkaas ku qori doonaa 40 saacadood diyaar marka inta ka gudbo waxyaabaha aan jeclaan istul taaga waxa kamid ah dhibaatooyinka runtii aniga sida shakhsiga ay taabta intii aan ololaha ku jirnay waxaan la kulmay dumar dhowr ah oo ama ubadkii laga qaaday ama qaar laga qaaday maxkamad ku socoto yani dawaan nasiib daro inagoo dhowr kun ku degan xaafadan Enfield inta caruurteena la qaato dad ajaaniba loo geeyo waxay arintaasi arin boog nagu taalo weeyaan insha Allah anigana waxyaabo ay qorsheysan waxa kamid ah inayna arrimahaas oo kale horta mar dambe dib u dhicin arinta labaad iyadana muhiimka ah waxa weeyaan dhalinteena kole intiina badan la socotaan waxa la ii xaqiijiyay jeelka Feltham ee ku yaala Heathrow agtiisa ee dhalinta lagu xiro kuwa ugu badan waa Soomaali number 1 xaafadan u deganahay waxa ka jira laba gang oo midna la Get Money Gang midna la Black Dems majority ku jira waa dhalinyaradeena weeyaan bal sidii iyagana aynu kuwa uga daba tagi lahayn ama aan uga soo saaran lahayn arintaana waxaan jecelahay waxyaabaha ay tahay inaan ka wada shaqeyno hadii la yiraahdo runtii waxa fiicnaadan barorta xagga wanaaga ku yar horeyno sidan la sheegay runtii uma wada liidano waxaan Soomaalidu meelo badan oo horumar ka sameeyay ayaa jira ganacsiga kamid ah waad aragteen meelo la deganahay degmooyin deganahay xaafadooyin deganahay ganacsiyo fara badan baynu ku leenahay ama qaar yar yar ama qaar dhexe yani cashuur bixiyaynu nahay dawladdu waxyaabo badan baynu soo gelinaa manihin dad kaliya oo magaasay dawladda ku dul nool sidii dulankii waa dad cashuur bixiya oo macallimiin leh oo dhakhaatiir leh oo kalkaaliye caafimaad leh oo dadka dalkan horumarkiisa qayb ka qaatay ayaynu nahay arrintaana waa inaynu ku baraarugsanaano waa inaynu ku faanana weeyaan arrinta kale aan jecelahay inaan idin iftiimiyo waxa weeyaan xagga waxbarashada 7 sano 8 sano ka hor carruurta Soomaalidu ku ugu liitay kamid ahaayeen laakiinse maanta waxay kamid yihiin kuwa ugu fiican waliba dugsiyada hoose
taana waxaa keenay dadaalka waalidkaa keenay waayo waad aragteen meelahan tuwishanada caruurta dhigtaa waa Soomaali bay u badan yihiin marka midhihiisi waxay noqdeen in caruurtan waxbarashadii ay hore uga kacdo waxaan filayaa sidaynu juhdiga taana u gelinay aynu dhibaatooyin kale ugu soo jeesana wax ka qaban karno dawadeedii iyo dabiibkeedii heli karno marka insha Allah arintaana waynaynu ka midaysnaano bulshadeenan Anfield ilaa كل ما يجي وحنا لغة ساعنا إنه هاي قلادة اللبات وجود أجانب كمان كتركيا لقى رهيبه لكن إذا إحنا بانا حرير وإحنا بانا ميلا إنه كل شيء كيسنو أنت بانا سياسة دوت كونه كهذا الله لكن إذا دبتوا كما هذا الله مركان البشرة حرير يلاته ميلا إنه سكوني ما عندنا نسكور إنه أينو سماينه إن شاء الله تعالى نكون دال دونا أرنت جوريها وادي بعثوا أرت ديلنا دون كتاجن أنفيل ميلا وقدرنا بكمية هاي سيدي أصحابتي هراء حاجة هذا الشيء قدوميه دجمة يو وزير كجوريو بقى الشيئين وأرن حسبه ويسكت يو إنه برارت أرنتا وحققته إن شاء الله وحنفلها تاسنا وحياة بطن أي مجلس أي دبعتوه كنا كترتوا أنتم وحن هذا الكي كسو كوبيا وحاول يعني واحد لما مرادر دارنا وي ميدو waxa weeyaan dibruuxi waxa Soomaalidu ku maahmaahda nin habar ishal maseegay bil aadan baan nahay waanu khaldamaynaa marka taladiina iyo tusaalihiina aan u baahanahay intaana haygala magaranaysa bakhaylin hadii la yiraahdo ma sha Allah waxa jirtay doon arrin kale oo laga hadlay oo ah magaranaysaa in dadku isqabqabo oo qabyaalad iyo magaranaysaa waxyaabaha in soo dhax galaan runtii waxa weeyaan qabaayil baanu nahay oo Ilaahay baa disaay noo abuuray siyaasadda waynu kala duwanaan karnaa qabiil waynu kala duwanaan karnaa laakiin se halkan waynu ka midaysanahay way dan qoraynu leenahay waxaanu nahay dad wada saaran dooni badweyn heehaabaysa marka waynu ka midaysnaanaa sidii aynu badweynta aynu uga badbaadi lahayn hadalkii deentaasan kusoo gunaanadaya wixii su'aalo ahna waan insha Allah jeclayna ka jawaabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh